Marhaba mpenzi mtazamaji, ndio mwanzo wa taarifa za Mbiu ya KTN. Jina langu ni Frida Mwaka. Kwa moyo mkunjufu nakaribisha kwa taarifa tulizokuandalia. Na mtazamaji, Mkenya mmoja amepoteza maisha kutokana na virusi vya korona na kupelekea idadi ya Wakenya waliopoteza maisha kufikia watu 79. Idadi ya maambukizi imeendelea kupanda hadi watu 2474 baada ya waathiriwa 134 zaidi kubainika kuwa na virusi vya korona. Kulingana na Daktari Masi Mwangangi kutoka Wizara ya Afya ni kwamba idadi ya waliopona pia imeendelea kukua hadi Wakenya 643 baada ya waathiriwa 51 kupewa ruhusa kwenda nyumbani baada ya kupona. People have tested positive from 3,177 samples that were tested in the last 24 hours. This therefore brings the total number of positive cases to 2,474, with the total samples collected and tested so far being 90,875. The positive cases include about 131 Kenyans and 3 other foreign nationals. Out of the 134 cases, Mombasa has 67, Nairobi County has 31, Busia 15, Machakos 5, Taita Taveta 4, Kilifi, Nakuru 2 cases each, Garissa, Murang'a, Kisumu, Uasin Gishu and Kajiado each have 1 case. The cases are distributed in the following sub-counties as follows. In Mombasa, from the 67 cases, we have 25 in Kisauni, 12 in Jomvu, Changamwe and Mvita have 10 cases, and Likoni has 1 case. In Nairobi, the 31 cases are from Kibera, we have 19, Westlands 7, Makadara 3, Langata and Embakasi East 2, Ruaraka, Kasarani and Embakasi South have 1 case each. And in Busia, all the 15 cases are from truck drivers at the border points. In Machakos, all the 5 cases are from Athi River, and in Taita Taveta, all the 4 cases are from truck drivers at Taveta. In Kilifi, the 2 cases are both one from Kilifi South and the other from Kilifi North. In Kiambu, 2 cases from Ruiru and Kabete, while in Nakuru, 2 cases from Naivasha. Garissa has 1 case at Dadaab, while in Murang'a we have 1 case at Makuyu. Kisumu has 1 case, and this is in Kisumu Central. And Uasin Gishu do have 1 truck driver from Turbo. Kericho has 1 case, and Kajiado has 1 case. And allow me perhaps to emphasize, the reason why we are disaggregating this data for you is to really establish and to inform members that this disease is now within our communities. Just from the statement that I've read, you can see we've literally touched on most of the corners of the country. And so we do need to really take personal responsibility. And in terms of gender, we have 98 of them being males and 36 being female, with the youngest being 6 years old and the oldest 70. Today, we are also happy to report we've discharged 51 from various health facilities, bringing our total number of recoveries to 643. And for these recoveries, we really do continue to express our appreciation and gratitude to all healthcare workers and to all Wazalendos who have really dedicated and been committed in terms of beating coronavirus. Sadly, we have lost 1 more patient to the disease, and this brings the total fatalities to 79, and our deepest condolences to the families of the departed. And finally, as we conclude, we would like to emphasize that it is important that we keep repeating the 3 take-home messages to all of you, which are, as you all know, please wash your hands often with soap and running water, avoid close contact, stay at least 1.5 meters away from each other, and please wear your masks and wear them correctly. Kutokana na ongezeko la virusi vya korona katika kaunti ya Uasin Gishu, ambapo vipimo vimeonyesha kwamba madereva wa trela ni waathiriwa virusi hivyo, hospitali ya rufaa ya Moi mjini Eldoret imewatuma maafisa wa afya katika eneo la Tarbo na ili kudhibiti hali hiyo ambayo imezua hali ya taharuki kwa wakazi wa maeneo hayo. Akizungumza katika hospitali hiyo, afisa mkuu mtendaji wa hospitali ya rufaa ya Moi, Daktari Wilson Arwasa, amesema kwamba Wizara ya Afya kwa ushirikiano na wadau wanaohusika wameweka mikakati kabambe ya kukabiliana na janga hilo. The Ministry of Health
and MTRA just deployed a team of almost 40 officers from the public health, laboratory, nursing, and medicine departments along the northern corridor. And the northern corridor is the highway, the international highway, that passes through Eldoret to Malaba, all the way to Burundi. And on the other side, it goes to Turkana, Nadapal, all the way to South Sudan, to Juba. So we've deployed, because of the traffic snarl-up that is caused by a large number of trucks who do not have the COVID attestation certification to show that they don't have COVID before they travel. Most of them traveled from, the port of origin, which is largely Mombasa, without getting the certification. So we have had to work together here. And I would like to say that as of today, we've tested over on that corridor in 1 week, over 3,200 truck drivers and their assistants. And the Ministry of Health has been able to issue at Malaba Port and Busia Port, has been able to issue the COVID attestations before they can cross over to Uganda. We visited our team. Our team right now is in Webuye and Bukembe in Bungoma County. And on average, they are taking up to 600 samples per day. Na mtazamaji, imekuwa takriban siku 71 za makataa ya kutoka nje kutoka macheo hadi machweo. Hii ikiwa ni mojawapo tu ya hatua zilizochukuliwa na serikali ili kuzuia msambao wa COVID-19. Sasa Wakenya wamejawa na shauku na matarajio chungu nzima kwamba vigezo vya kafyu, kutofunguliwa kwa madhehebu na mengine mengi yatalegezwa ili kuwapa Wakenya afueni. Yafuatayo ni baadhi ya maoni ya Wakenya. Subiri kwa hamu na gamu kesho ya kwamba rais atafungua njia, watu watembee kutoka Nairobi hadi Mombasa ama kwenda mashambani, na kafi pia tunasubiri kwa hamu. Lakini mimi ombi langu ni kwamba hata kama tutafunguliwa kutembea, watu bado wazidi kuangalia zile maoni ya health information. Natumaini kesho rais wetu atatufungulia kanisa mahali ya kuombea, mosque. Lazima tufuate ile masharti ya serikali. Tukiwa ndani ya msikiti lazima tufuate ile masharti ya serikali imeweka. What I would like the president to do, I know it's not easy, but on the issue of lockdown, many people have been affected because many people travel, people do businesses all over. We should open the lockdown, but on condition that everybody should go and get tested and get something like a certificate. Na mtazamaji, tusitie shaka, maswali tulionayo yote yatajibiwa hapo kesho. Mwakilishi wa kike kaunti ya Nairobi Bi Esther Passaris amemwomba Rais Uhuru Kenyatta kufungua nchi hapo kesho. Passaris alikuwa akizungumza kwenye soko la Mudhurwa wakati aliandamana na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya KPL kwenye hafla ya kupeana vitakasa mikono, barakoa na sabuni kwa wanabiashara wa soko hilo. I believe that the economy should be opened up because a lot of people are suffering. We cannot feed everybody. We cannot sustain everybody. Lots of jobs have been lost. And as you can see, there will be a danger, of course, if we don't listen to the government in terms of social distancing, sanitizing, washing hands, and also checking our temperatures. So while we're going to open, I really hope and pray that the president will relax the rules a bit so people can go back to work. But that doesn't mean we go back to normal, because normal will actually cost us a lot in terms of human lives. We also have to protect the old and the children. So we will continue with all the interventions because there is no vaccination for corona, and we believe that it will spread like bushfire. So we might actually have a peak in the future, in the near future, if we do not change our ways. The target area is everybody we can get into. So we are not giving anybody in priority. If it's a media house, you want to go give a certain community, we'll provide it for you. So it's everyone, everybody can distribute. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa amezindua mradi wa kugawanya chakula kwa waathiriwa wa mafuriko katika kaunti ya Bungoma katika uwanja mdogo wa ndege huko Webuye. Waziri Eugene alisisitiza kuwa serikali itaendelea kugawanya chakula kwa waathiriwa wa mafuriko na kuwasaidia waliopoteza makazi yao kujenga nyumba upya. Kila eneo bunge linatarajiwa kupata mgao wa chakula.
Naam, basi ni taarifa ambayo tutaangazia baadaye. Kwingineko ni kwamba kampuni ya Secure Kenya Limited inawashughulikia walinzi imetoa misaada ya vyakula kwa wafanyakazi wake. Zaidi ya wafanyakazi wake 300 walioenda kwenye likizo bila malipo walinufaika na msaada huo ili kuwakimu wao na familia zao kipindi hiki kigumu. Viongozi wa kampuni hiyo wamesema watazidi kutoa vyakula vya msaada kwa wafanyakazi wake hadi kipindi hiki kigumu kipite. Main reason as to why we are here today is just continuation of the heart of giving, and basically to our staffs who are on unpaid leave. As we all know, it's not easy with COVID-19, and they are definitely part of us, whether at home or at work, and we'll always keep on praying, and we believe that very soon COVID-19 will be a thing of the past. We have come here to be supported, to be encouraged, and more so to be put food on the table. You know, at this time, we are not working, but it's a favor that we have got, and we really thank God for that. Wakazi wa eneo la Kitengela, kaunti ya Kajiado, wamehimizwa kujihadhari na kufuata mikakati iliyowekwa na serikali kama njia ya kuzuia kuenea kwa janga la korona. Wito huu umejiri kufuatia mtu mmoja mashuhuri kufariki kutokana na homa hiyo. Mwenyekiti wa kamati ya kabiliana na janga la korona kaunti ya Kajiado, Daniel Kanchori, amewataka wakazi wawe macho sana kwa sababu ugonjwa huu bado ungalipo. Aidha, Askofu Mohamed Kamwaro amewasihi washirika kujikinga na janga hilo kwa kufuatilia mikakati iliyowekwa na serikali. Aliyesema haya wakati wa kupokea msaada wa chakula kutoka serikali ya kaunti ili kusambaza kwa washirika. We have one death in Kitengela that they are just burying today. And it is true now. It's a warning to us, to the people of Kajiado, to the people of Kitengela, that coronavirus is real. It is there. And I pray that all of us will take this measure seriously, get the advice from the Ministry of Health, and seriously adhere to the warnings that we are given, because corona can kill many people. Watu wajue kwamba ujanga hili liko, wajikinge. Kila mtu achukue hatua mwafaka kabisa kuhakikisha kwamba yeye ako salama, na pia anaweka usalama wa wengine mbele, kwa sababu ugonjwa huu huko na hautaki mchezo. Na mtazamaji, huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya Maskwota, zaidi ya Maskwota 200 walio na maradhi ya ukoma katika eneo la Tumbe, Msambweni, kaunti ya Kwale, wanaishi kwa hofu ya kufurushwa kutoka kwa ardhi ya serikali walioishi kwa zaidi ya miaka 40. Hii ni mingairi ya maambukizi ya korona. Mwanahabari wetu ukanda wa Pwani na zaidi. Kea Menza aliwasili hapa miaka 40 iliyopita ili kupata tiba ya ukoma, ugonjwa wa kukatika viungo vya mwili. Ilikuwa ni kituo pekee cha kuwatibu, na kutokana na unyanyapaa ulioonyeshwa waathirika iliwabidi kupiga kampi hapa. Nimekuja hapa bado ni kijana, mpaka nimepanda miti kama hii, miembe, minazi. Leo naambiwa mimi niondoke, niende wapi? Na hayupo peke yake. Kama mimi Tomu Mboya anakufa niko hapa. Kwanza mimi nimekuja msichana hapa, na sikusikia misukosuko, ngambua usipande hiyo miti. Nikapanda miti yangu pale, wakaikata yote. Hawa ni miongoni mwa wagonjwa 200 ambao wana hofu ya kufurushwa kutoka kwa ardhi hii inayomilikiwa na chuo cha matibabu. Ilikuwa afueni kwao kuishi hapa ili kurahisisha uchukuzi hadi kwenye matibabu. Tunasikitika sana, la kufanya hakuna. Je, kija usiku tenga likibomoa hao uko ndani? Sisi tu wageni. Wageni gani? Wa miaka hiyo yote tu wageni. Wageni wa kwenda wapi? Hata hivyo, baadhi yao wanaitaka serikali kuwatafutia sehemu mbadala. Serikali iko na mkono mrefu, kwa hivyo ina haki itupatie sehemu ya kwamba tunaweza kuishi, na pia itujengee, kwa sababu uwezo hatuna. Gavana wa kaunti ya Kwale Salim Mvurya anahoji kuwa hawatafurushwa, ila kwa upande mwingine kamishna mkuu Ngumo Karuku anasema hawana budi kupaondoka mahali hapa.
Kama kuna wasiwasi wowote, kuna hofu yoyote, tutatuma team ya sub-county waweze kuongea na hao wananchi kusiwe na hofu. Lakini sasa mimi nilienda pale nikawaeleza, sasa mtu akitembea kwa wenyewe, kuna siku inafika mgeni anarudi kwao. Ile ni shule ya serikali, KMTC. Tayari tumeweka ukuta na sasa wako ndani ya shule. Sasa itabidi warudi kwao. Hivi sasa ndio niende kwetu. Nikaongea na nani? Baba hayuko, mama hayuko, wajomba wote wamekufa. Takwenda ongea na nani huko kwetu? Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Kwale. Na mtazamaji, toke upande wa pwani sasa tuelekee Wajir ambako wafanyi biashara katika mji huo wa Wajir wanakadiria hasara kufuatia ukosefu wa umeme ambao umekuwa ukishuhudiwa mara kwa mara tangu mwezi wa Januari mwaka huu. Hii ni baada ya mashini mbili ambazo zilikuwa zikisambaza umeme mjini humo kuharibika. Ukosefu wa umeme umeathiri pakubwa shughuli za kibiashara na kupelekea kudorora kwa uchumi, hasa wakati huu wa janga la corona. Mbunge wa Wajir Mashariki Rashid Kasim na meneja mkuu wa kampuni ya Kenya Power Charles Mwaura walizuru kituo hicho kutathmini hali ilivyo. We have also plans with KPLC and they have made a formal commitment to repair another one by bringing in the other spare parts required from other stations, which is likely to be here in the course of this month as well. So basically we are in an effort to restore about 3,000 kilowatts of power supply to Wajir town in the next 2 weeks or so. We have adequate capacity to supply the town for now. Unfortunately, we have various machines which are faulty, but as you are aware, because of what has been happening in the country in terms of the COVID and prevention issues, traveling outside the country, even going through other countries, it has become very difficult for us to get the spare parts for some of the machines, and even some suppliers who are supposed to come and assist us. Tangu nikuja mimi naona stima imekuwa shinda. Mostly kama mimi kinyozi na depend kinyozi sana, naona stima inaenda kila mara. Kutoka kaunti za Lamu na Tana River, sehemu ya mashariki mwa nchi ya Kenya, hadi kaunti za Kisumu, Busia na Siaya kule magharibi, tangu Kenya kujinyakulia uhuru wake, baadhi ya sehemu hizo zimekumbwa na shida ya mafuriko baada ya baadhi ya mito kuvunja kingo zake misimu ya mvua. Ni hali iliyosababisha hasara na maafa ya watu na mifugo, ingawa suluhu ya mafuriko haijulikani. Mwanahabari wetu Kevin Ogutu ametuandalia taarifa hii ya kitendawili cha mafuriko yaliyo na suluhu. Hii ndio taswira ya jinsi maji kutoka mto Nzoia yamegeuza boma hili kuwa mahame. Miezi miwili tu iliyopita, boma hili lilikuwa sawa, huku wenyeji wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Eunice Aduol ni mojawapo wa waathiriwa ambao kwa sasa wanaishi katika shule na familia yake. Karibu katika wodi ya Usonga, kaunti ya Siaya, tunakutana na waathiriwa wakitusumulia kilichowapata. Litokea saa usiku tukilala, kwa ghafla tu tunashtukia maji imeshatokea kwa nyumba. Tukitoka nje maji imejaa, hakuna sanani usuka, hakuna vile tulikuwa tunaweza fanya. Yani nilikuwa tu ni mali tu naweza tokea, watoto wanakimbia huku, mimi nakimbia, yani tunasikata tu, bora tupate uzima tu peke yake. Katika shule za Dibworo na Mahero, mamia ya wanakijiji bado wanaishi hapa kwa kuwa hawana pa kwenda. Miriam Onyango, mama wa watoto 6 na ambaye anaishi na ulemavu, amekuwa akiishi hapa kwa zaidi ya mwezi mmoja. Sasa ana wasiwasi wa patakapopaita nyumbani baada ya hapa, huku akikumbwa na hofu ya uhaba wa chakula kuzuka. Kama serikali ambayo inaweza nisaidia, inaweza kuwa na hali ya kunisaidia, naomba ili waweze kunisaidia, ili waweze kunijengea nirudi nyumbani kwa usalama. But I know that if we could pull our minds together and help them go back to their farms, give them farm implements, subsidize seeds, subsidize mechanical tilling methods, give fertilizer, and then within 3 months, everybody should be able to feed themselves. Katika kaunti ya Lamu,
ni maji kila pahali, japo hii huwa nchi kavu. Tatizo hili limetoka kaunti jirani ya Tana River, na kiongozi wa kike hapa anailaumu shirika la KTN kwa kukosa kutoa suluhisho, ila hali ni bayana kile kinachohitajika kufanywa ili kuzuia mikasa kama hii. Waliambiwa hiyo damu yao waongeze ukuta, na mpaka sasa haijaongezwa. Waliambiwa waende wa sensitize wananchi walioko katika hiyo maeneo, wawaambie lini itakuja mvua na ikija mfanye nini, muondoke nini. Huku kama Lamu hawakuja hata siku moja. Kule Ugenya, wale ambao nyumba zao ziliporomoka kufuatia mto Nzoia kuvunja kingo zake wameanza safari ya kujenga nyumba zao upya, huku wahisani na wafadhili wakiwasaidia kwa kiasi wanachoweza. So far from last week to now we have 20 that has been raised houses that fall down. So I believe that going forward, because I have a program of bringing up around 100 households that were affected. Suluhisho litakalowaondolea upweke wakaaji wa maeneo ya kando kando ya mto Nzoia ni kukamilishwa kwa ujenzi wa mradi wa Lower Nzoia Irrigation Scheme, mradi unaofadhiliwa na Benki ya Dunia na serikali ya Kenya kwa gharama ya shilingi bilioni 5.3. Hata hivyo, mradi huu haujakamilika. We want the government to fast track this project, because if this project is fast tracked and the dikes are constructed along River Nzoia, and the irrigation project which is supposed to assist our people in managing the livelihood. Azma ya kutafuta suluhu za kudumu kwa mafuriko ambayo yametuandama sehemu mbalimbali za nchi inaonekana kufua dafu kufuatia kutangazwa kwa zabuni ya ujenzi wa bwawa wa Soin Koru kwa mto Nyando katika mpaka wa kaunti za Kisumu na Kericho hapo jana. Mamlaka ya uvunaji na uhifadhi wa maji inatarajia kumaliza masaibu ya wakaaji wa Kisumu na Kericho ambao wamekuwa wakipata taabu kufuatia mafuriko ya mto wa Nyando wa kila mara. Kevin Ogutu, KTN News. Na mtazamaji, katibu msimamizi katika Wizara ya Utumishi wa Umma, Vijana na Jinsia, Rachel Shebesh, anasema kuwa waathiriwa wa mafuriko katika kaunti ya Kisumu watahamishwa na kutafutiwa ardhi nyingine katika maeneo yaliyoinuka. Shebesh alikuwa akizungumza katika shule ya msingi ya Nyadima, eneo la Nyakach, alipoongoza shughuli ya kutoa chakula cha msaada kwa waathiriwa wa mafuriko waliopiga kambi katika shule hiyo. There are so many houses that were actually totally destroyed in this area. And my request to the government, in this economic stimulus effort, is there an opportunity where we can give some of these families a startup kit, just so that they are able to begin to build their homes? If the flooding were to come back again, we would be back in this same cycle. The hard decision government has to make, and we have to make that decision together with the leaderships and even the county governments, is where we know the disaster will strike. We must move people, and we would like to move them permanently. And that is actually the... Na mbunge wa Naivasha Jane Kihara amelalamikia hatua ya serikali kosa kuhusisha wabunge katika miradi mikubwa inayoendelea katika maeneo bunge yao. Kihara ameshangazwa na hatua ya baadhi ya mawaziri kuzuru maeneo bunge mbalimbali nchini kutembelea miradi inayoendelea bila ya kuwajuza wabunge kama ilivyo ada ya serikali. Kihara alidai kuwa wiki mbili zilizopita Waziri Eugene Wamalwa na mwenzake wa mazingira Keriako Tobiko walizuru eneo bunge lake kutathmini hali ya mafuriko bila kumjuza. Pia alilalamikia mapema wiki hii kwamba waziri wa uchukuzi James Macharia kuzuru miradi ya ujenzi wa barabara huku afisi yake ikipuzilia mbali. Alitoa lalama hizo wakati wa ugavi wa misaada ya vyakula kwa familia mbalimbali mjini Naivasha. Tunafikiria naye Wamalwa atasimama pale atuambie hii shida tutaitatua namna hii, kwa sababu hii ni shida tu inaweza tatuliwa na serikali, sio mtu binafsi. Chakula ile tuko naye kwa ofisi ni kidogo, na kwa hivyo tunapatia wale wamezidiwa, wale wametuuliza. Na leo tumesurpriseiwa, we didn't know. Tumekuwa surprise na our able MP ametutembelea, ametupatia vipawa za watoto, ametupatia pampers, maziwa, food, nguo. So we are very grateful.
Na mtazamaji, hatma ya uongozi wa chama cha Ford Kenya sasa upo mikononi mwa msajili wa vyama Andere. Upande unaolenga kumbandua seneta wa Bungoma Moses Wetangula unaongozwa na mbunge wa Kandunyi Wafula wa Munyinyi na mwenzake wa Togaren Eseli Simuyu umewasilisha fomu za PPZ zilizorekebishwa kufuatia agizo la msajili wa vyama baada ya kubaini kuwa mmoja waliotia saini fomu zilizowasilishwa hapo awali hakustahili. Again, review it and deal with the next course of action. We are hopeful now that we have fulfilled all the requirements as per the law to effect changes in the list of officials of the party. We hope that this is now going to be done soonest. We trust that if possible, by the end of the day, we should be having a publication to confirm the leadership of Ford Kenya, which has been registered by the registrar. Perhaps if you also looked at the name Ford Kenya, you'll realize that it means Forum for the Restoration of Democracy. So we are following the democratic ideals, and we are taking the party back to the people, away from individuals' briefcases as shops for their benefits, financial benefits at the expense of the party. Hii hapana duka ya mtu moja. Hii chama inarudia majority members. Hata Mohisa Kitui, Musikari Kombo na wengine wote. Even Eugene Wamalwa akitaka. Hata Eugene Wamalwa akitaka. I better die standing than live on my knees. We have opted not to live on our knees, kneeling to Wetangula. We've decided if it's death, let's die standing. Let's die fighting. But we must get the party back to the people. Naam, huku joto la kisiasa likiendelea kupanda nchini na vyama vya kisiasa vikionekana kuadhibu wabunge waasi, viongozi wa kisiasa kutoka kaunti 3 za Isiolo, Marsabit na Tana River wametangaza kuunga mkono juhudi za Rais Uhuru Kenyatta kutakasa chama tawala cha Jubilee. Kauli ya wabunge hayo inakinzana na ile ya wabunge kutoka maeneo ya kaskazini mashariki waliopinga mchakato kumwondoa kiongozi walio wengi bungeni Aidan Duale. The president is normally very objective in his leadership of the country. What the president deems fit is the direction. We want to confirm that we support him in his endeavor to bring the country together. We will be behind him. Our region should be considered in many things, in terms of developmental support, in infrastructure, in health, in education, and also in terms of stemming the security menace. Both whether it will be through popular initiative or parliamentary initiative, we want to say that as a region we have decided we are supporting fully. As you see these members here, we come from different political parties. Na mtazamaji, licha makali ya janga la corona humu nchini kuongezeka kila siku, wakazi wa Taveta wameanzisha hamasa ya kuchangia damu kwa hiari baada ya watu kadhaa kufariki kwa sababu ya ukosefu wa damu katika hospitali za kaunti hiyo, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Hezron Kimari akiwa Taita, Taveta. Naam, kwa hivi sasa niko moja kwa moja kutoka Taveta, ambapo kama unavyoona nyuma yangu ni kwamba zoezi la kutoa damu linaendelea. Hii ni baada ya wakazi wa Taveta kuanzisha mchakato huu kufuatia upungufu wa damu katika hospitali za kaunti ya Taita Taveta. Na hivi sasa nitakuwa nazungumza na baadhi yao pia na daktari. Pengine watueleze umuhimu wa kutoa damu na pia mapungufu ya damu katika kaunti hii yamefikia kiwango gani. Kwa majina naitwa Mchikirwa Ndelejai Mweke. Mimi ni mkazi wa Taveta. Zoezi hili la kutoa damu ndio linafanyika kila mwaka, lakini kwetu kwa kipindi hiki ni special kidogo kwa sababu tulipatikana na changamoto ya kuna mgonjwa alikuwa anaitwa Lilian Daraha. Ni mtu wa sickle cell na shida ya wengu, akawa hana damu. Na kama kiongozi
ninategemea kwamba damu hii ikitolewa itaenda itafanywa screening Mombasa, lakini itarudishwa kwa watu wetu wa Taveta, kwa sababu Taveta kama hatuna damu, Taveta nzima hatuna damu. Kwa nini ibaki kwingine na ilhali watu wetu wanahitaji damu? Kwa hivyo damu inatolewa na inashangaza kwamba damu haipatikani wakati watu wanahitaji. Kwa hivyo wakati tunafanya hili zoezi tunategemea kwamba watu wa hapa Taveta watapata damu muda wowote wanaotaka bila kusukumana na mtu, bila kuomba, without begging. If we need the blood, tunahitaji tupate damu hii wakati wowote, kwa sababu sisi tumejitolea kutoa damu. Tunategemea damu hii iwe ya manufaa kwa watu wetu pia wa Taveta. Hatusemi watu wengine wasipewe, lakini Taveta ipewe priority kwa sababu tumejitolea. Na kama unaona kama vijana kama wananchi wa Taveta tumechanga ili watu hawa waje wachukue hii damu, wapeleke screening, wairudishe hapa Taveta Hospital kama inawezekana. So ili zoezi la kutoa damu ni zoezi zuri sana. Vile vile pia kwa afya yangu naona ni jambo la muhimu, kwa sababu hii damu ikiwa ndani ya mwili pia inasababisha nipate kisunzi, na singependa pia wale ambao wanasema kwamba wakuwe na imani za kwamba damu inauzwa, hiyo tuachie madaktari na Mwenyezi Mungu, kwa sababu wewe toa kwa sababu ya kusaidia. Hata pale inapelekwa inaenda kusaidia pia wale wengine. Kwa hiyo jukumu la kutoa damu liko kwetu sisi wanadamu. Kama vile vitabu vya Mungu vinasema msaidie mwenzako, basi pia kupitia kutoa damu ni mojawapo pia kumsaidia yule mwingine ambaye hana. Na hapa Taveta ili zoezi la damu tungependa nije mara kwa mara ili tuweze kuchangia damu, ili wale wagonjwa ambao wanahitaji damu, pengine wa operation, wengine wa figo. Tumeona wazazi wengi wanapoteza maisha kwa sababu ya operation wakati wanazaa. Kuongezea, ningependa kusema kwa mfano hapa Taveta sub county tuko na wagonjwa wengi ambao wako na sickle cell disease. So mara nyingi wagonjwa wakija katika kliniki zetu, special clinic for sickle cell disease, tunapata changamoto kwa sababu hatuna damu za kutosha katika laboratory yetu, maabara yetu ya lab. Kwa hivyo ndio maana tukasema ni muhimu kujitolea kama youth, kama wananchi wa Taveta County, tuendelee kupeana damu za kutosha ili wagonjwa watakapokuja hospitali wasiwe na changamoto za kwamba hatuna damu Taita, hatuna damu Taveta, hatuna damu Wundanyi, hatuna damu Mwatate. Ndio maana zoezi hili tumesema liendelee katika kila sub county, kwa sababu damu ina siku zake. Damu tunayoitoa hapa kwa mfano labda inaweza chukua siku 40. Siku 40 hiyo damu zikipita itakuwa zime-expire. Kwa hivyo ndio maana tukasema zoezi hili litakalifanywa kila mara kuhakikisha damu tumetoa za kutosha na kuhakikisha wagonjwa wetu wamepata damu. Target yetu kwa leo ilikuwa ni kupata watu kuanzia 50 mpaka 100. But tunaomba hata isapasi hiyo target. Taveta kumekuwa na shida damu sana. Recently tumepoteza wazee wawili walipoteza damu. Walikuwa wana upungufu wa damu, So baada ya kutafutiwa damu kwingine kakosekana, tukapoteza wale wazee. Ndio maana tukakaa tukafikiria kama vijana nini tunaweza fanya tusaidie community yetu. So ndo tukakaa chini na wenzetu tukaongea, tukasema tuje na initiative kama hii ambayo inaweza saidia si hata Wataveta peke yake, bali pia tunaweza saidia wengine. Hii damu ni nyingi, hatuwezi sema ikae hapa manake huwa pia ina expiry. So ile ambayo tutahitaji sisi hapa tutaitumia, na ile itakuwa excess pia tutaipeleka kwenye kaunti zingine ambazo wanahitaji. Ile ombi tunaomba sahihi ni kwamba hii damu watu wanajitolea wenyewe. Tafadhali damu isije ikauzwa. Kuna tetesi damu zinauzwa. Sisi tunaomba isaidiwe wananchi wa Kenya. Tusisikie, yani bora mseme tu mnaomba kuliko kusema mwende pale hospitali ianze kupitishwa through back door iende iuzwe. Hatutaki hiyo. Sisi tumejitolea, Clean Heart ni vijana, wengine hatuna kazi lakini tumejitolea hivyo hivyo. So tunaomba serikali tuangalizie hapo. Naam, na haya ndio maoni ya wakazi kutoka Taveta pamoja na madaktari wakieleza kwamba wanayo matumaini kwamba damu hii itaenda kuwasaidia wakazi wengi wa kaunti hii ya Taita Taveta, lakini wakiwa na ombi moja tu kwamba damu hii isije kauzwa na kusababisha upungufu wa damu katika kaunti hii ya Taita Taveta. Nikiripotia KTN News kutoka Taveta, mimi ni Hezron Kimari.
Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo yake Hezron Kimari, niruhusu tu nielekee mapumzikoni. Nitaungana nao tena igongapo saa 1 kamili kwenye taarifa za Dira ya Wiki. Jina langu ni Frida Mwaka na kutakia jioni njema.